students, welcome back again to your class. Okay, so today what we are going to learn? Oh my god, I don't know what I am going to learn and what I am going to teach you. Correct, business studies. And in the business studies, what we have missed? Okay, we have finished till functions, right? No, then oh my god, characteristics of a bank. Oh, my bad. See, I forgot that. Okay, so today we are going to learn and I am going to explain you all about what? Oh my god, not characteristics of a bank. Don't worry, I'm not going to explain it again. Now we are going to learn functions of banks. Okay, so functions of bank. How many characteristics? Okay, characteristics of bank. How many points are there? 8. Who's that? 7. Oh my god. Correct. There are 10 points, right? Okay, so there are 10 points of characteristics of bank, I think. No, then how much? Oh, my students are very intelligent. They know the points and they know the name of it. Good. There are 11 characteristics of bank. Now, let's go to the functions of banks. So, we are going to learn the functions of banks. So, the first point is accepting deposit from public and others. Oh my god, why it's same points is coming, right? Okay, don't get confused. Functions and characteristics. Okay, so don't jumble the points. Okay, characteristics and functions, don't get confused. Try to understand the particular meaning and try to understand, okay, this is this and this is that. Okay, don't mix this to that to this. No way. Okay. Okay, the first point is accepting deposits from public to others, lending money to public and others institution, transfer money from one place to another place. Obviously. Then, oh, there are 3 points. And then again, collecting money and check, drafts and bills, discounting to bills, hiding safe deposit lockers. So, in every bank, there are lockers. So, hiding safe deposit lockers. Then, here next point is conducting foreign exchange transactions, keeping valuable in safe custody. Issuing letters of credit and guarantee, conducting government transactions, state or central. Okay, so relationship between bankers and customers. So before that, let me take you back to the functions of banks. Okay, so there are 10 functions of banks. Same funda and same points, but here you need to keep it in your mind, that is the characteristics are different. Okay, in characteristics you are going to explain each and every point, and for the functions same thing. Okay, there are 10 points. For the characteristics there are 9 points. Again and again I am repeating so that you are not going to confuse that and you are not going to jumble it. Okay, so you have to know, okay, what and all the functions of banks, what they are going to give. So conducting foreign exchange transactions, they are going to conduct the foreign exchange transaction. Like it also does a valuable safe custody. If I am going to keep some precious jewelry in a bank locker, so they'll give a valuable safe custody, issuing letters of credits and guarantees, and they'll give letters to the creditors and as well as for the guarantee, and then conducting government transactions, so they'll do that as well. So no, I don't want to go to the here only. I am explain you again the previous points. So here hiding safe deposit lockers. So say there will be a safe deposit lockers, discounting the bills, collecting, just a second, sorry. So here collecting money on check, drafts and bills. So they'll collect the money. If you are going to give a check, they'll collect. If you are going to give a draft, they're going to collect that. Okay. Next, here, next I told you about the transferring money from one place to another place.
like from Mulbagal to Bangalore, Bangalore to Kolkata, Kolkata to Madras, wherever you want. Okay, and out of the country as well. Lending money to the public as a loan and other institutions. So I hope you know this point, right? So they are going to lend the money as a loan to the creditors. And then next, accepting deposit from public and others. So accepting deposit from public and others in the sense educational institutions, agriculture people, wherever that is. Okay. So that's the function of bank. So I hope this points is clear to you so that you can able to understand it well. So there are 10 points I think are functions of bank. Okay. Now let's learn the relationship between bankers and customers. Okay, bankers and customer, what's the relationship between the bankers and customers? So here the relationship between a banker and customer falls under two broad categories. What's that? So general relationship, primary relationship like depositor to credit relationship, sorry, debtor on creditor relationship. Subsidiary relationship means trustee and beneficiary relationship, agent and principal relationship. So here the relationship between bankers and customers is fall under two broad categories. The first category is general relationship. In general relationship there are sub points. What's that? Primary, subsidiary, agent and principal relationship. So here the primary relationship, debtors and creditors relationship. I am going to give a money and they are going to take the money. Subsidiary relationship means trustee and beneficiary relationship. The bank will know, okay, he is the trustee man, so I can give a money to them, to that man, and that man will give the money on a time. Agent and principal relationship. Agent, okay, one of your agent will come and they'll take the money, and agent and principal relationship. Next, second. So second is special relationship. Okay, so what's the general? Second, special. Okay, what's that? Obligation to honor check. Obligation to maintain secrecy of accounts. Oh, okay. Just a second. So special relationship is obligation of honor check. So special, they are going to give a money and they can give a secrecy of account as well. Next, service offered by bank. So relationship, difference between the bank. Now service offered by banks. What and all the service will give? Obviously they'll give debit cards and credit cards. Okay, so when we need a debit cards, we'll give and we'll go and we'll fill a form and they'll give a card after 8 days. That's horrible. Then credit cards, oh my god, for credit cards they are going to be on a bag. They'll come and they'll ask, ma'am, do you need credit card? Ma'am, do you need credit card? Because they are going to earn from that. Then next, I think you know the differences between debit and credit. Don't get confused, my dear children. Here, debit in the sense, I am, for example, I'll just categorize, just a second, I'll write here, okay? I'll just categorize A, B, okay? So here, you can think A as a what? Debit, B as a credit. So what's the differences between these both? Here, debit means here I can say a bank. Okay, so I'll just mention this is a bank. Okay, so debit, I am a main person here. I am debiting money in a bank. Okay, debit money means for sorry here debit means I am going to take money from a bank. I debited 10,000 from a bank. Okay, debited means ತಗೊಳ್ಳೋದು. Okay, so for example ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ತಗೊತೀರಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮನಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20,000
ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20,000 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 10,000 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, 10,000 ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮನಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮನಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ and this is we are putting and we have extra money. I hope this is clear. So I'll explain in Hindi as well. For debit, debit में क्या होता है कि आपके पास 20,000, जैसे like you have 20,000 in your bank, okay, so आपके पास 20,000 है, right? so उस 20,000 में अगर आपने 10,000, ओके, आप एटीएम में गए और आपने 10,000 निकाला. सो आपने अगर वो 10,000 आपने निकाला तो उससे कहते हैं डेबिट. ओके, आपको मैसेज आता है इन योर फोन कि योर अकाउंट, योर पर्टिकुलर ब्ला ब्ला अकाउंट वाज डेबिटेड 10,000. ओके, डेबिटेड इन द सेंस किसी ने आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाला है, ठीक है. एंड क्रेडिटेड, योर अकाउंट वाज क्रेडिटेड 10,000. सो आपके अकाउंट में 10,000 ऐड किए गए हैं. आपके पास 20,000 पहले से ही थे और 10,000 एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो लाइक टोटल 30,000. सो क्रेडिट एंड डेबिट. डाउट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर एंड ये हो जाना चाहिए. सो ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್? ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, then okay, then next, home and vehicle loans. Personal loan, home and vehicle loans. So personal loan in the sense I am going in a bank and I'm asking a personal loan for my own sake. I need to buy a phone, so personal loan. Home or vehicle loan, so everyone knows that if you want to buy a bike from car, whatever that is, so you want to buy a vehicle loan. Then next, here, what? Mutual funds. Oh my god, everyone knows the mutual funds funda, right? Safe deposit lockers. So they'll give the safe deposit lockers. They give a trust service, signature guarantee. E-banking sectors. Nowadays, e-banking is, it's like important in everywhere. E-banking is very, very important, right? So here, e-banking likes online transaction. Okay, don't get confused here. So here, I think you know the differences over here. They'll give the mutual funds, safe deposit lockers. Also, they'll give trustee signature and trustee service, signature guarantee, e-banking service. Next, banking transactions, any sort of activity. So now we'll understand the banking transactions. Till now, we have understood the service of offered by banks. Now, banking transaction. What is banking transaction? Any sort of activity involving in money or exchange of money in an account is viewed as bank transaction. So banks are institutions that deals with money. Like here, what's the meaning of banking transaction? Any sort of activity involving in money or exchange of money. So here, banking transaction in the sense give and take policy. Again and again I'm repeating, give and take policy. So like ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ದೇ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮನಿನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮನಿಯಿಂದನೇ ಅವರು like not golmaal, they'll do a business on that. Okay, so they'll like just like a loan they'll give and they'll take that money with interest, double money. There's so many people they can't able to pay a loans on time. For that reason they'll put a heavy tax on them. Okay, so ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಸೊ ಅವರು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ GST, SST, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಲಾ 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 ದಿಲ್ ಪುಟ್. ಅವರು ಅದು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಗಿದೆ ನಥಿಂಗ್, ದೇ ಡಸಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ನೀಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Then banks keep money of the customers in the form of deposits, and the money thus collected in lend to the customer who need money as loans. Those loans are called bank loans. So here what's the meaning of bank loans? So here bank loans means like, okay, I didn't explain in a Hindi, right? Okay, sorry for that. So बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है, अगर हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले से ही कहा है कि ये लेना लाइक एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, जस्ट लाइक दैट. ये अगर हम बैंक में मनी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30,000 हमने इस बैंक में डाला हुआ है, ठीक है, और हम उस बैंक से ना एक रुपया भी हम उस बैंक से वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने वो मनी डिपॉजिट करके रखा हुआ है महीनों से, तो हमें वो मनी नहीं चाहिए. और उस मनी का बैंक क्या करती है, जो बैंक रहता है वो उसके साथ खिलवाड़, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक अ बिजनेस, वो उसके साथ करती है, ठीक है. सो बैंक के अंदर झाड़ों से पैसे नहीं आते, ठीक है. सो ये सब हमारे ही पैसे होते हैं जो हम बैंक में रखे हुए होते हैं, और उस बैंक को, सॉरी, उस मनी को वो जो पर्टिकुलर इंसान रहता है, जो व्हीकल लोन लेने आता है, या फिर होम लोन लेने आता है, या फिर एजुकेशनल लोन, या फिर कुछ ऐसा लोन, वो बैंक में आते हैं लेने के लिए. और जब वो आते हैं तो वो अपना ही, जैसे लाइक मैंने उन्हें मनी पे किया है, तो वो मनी वो दूसरों को दे देंगे और कहेंगे क्योंकि इस तारीख तक आपको पे करना होगा. लाइक कम से कम, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से इन 100%, 70% ऑफ पीपल कैन पे. ओके, 70% तो जो पीपल रहते हैं वो पे कर देते हैं. व्हाट अबाउट द अदर्स? तो दे कांट एबल टू पे, कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है उनके घरों में. उसी के ज़रिए वो इंटरेस्ट डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अगर वो इंटरेस्ट डाले तो उन्हें एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो, उन्हें वो मनी पे करना ही होगा. तो उसी के ज़रिए बैंक जो है अपना बिजनेस चलाती है, ठीक है. सो हियर नेक्स्ट इज बैंक लोन. सो बैंक लोन होता क्या है? सो बैंक लोन जो है, फर्स्ट मेन थिंग कि हमने उसमें मनी डाला हुआ है. सेकेंड थिंग कि अगर हमने उसमें मनी डाला है तो जो हमने जो मनी डिपॉजिट करे होते हैं, तो उस मनी को वो दूसरे पर्सन को एज ए लोन देते हैं, तो उसे कहते हैं बैंक लोन. ओके, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಾನು ಮನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಮನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಸೇವೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಲೈಕ್ ಆ ಮನಿಯವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೊತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಮನಿ ಬೇಕು, ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ 1,000 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೈಕ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ 50, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಆ ಸಾಲನ, ಆ ಲೋನ್ನ ಅವರು ಓಕೆಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮನಿ ಕಟ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮನಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಕಟ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ನ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಟುಡೇಸ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ?
ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಫೋನ್ಪೇ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಂಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ಪೇ ಇದೆ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ, ಓಕೆ ಫೋನ್ಪೇ ಈಸ್ ಈಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಪೇಡ್ 1000 ಫಾರ್ ದ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Banks lend money and collect interest on loans. A part of interest collected on loans is given to the depositors as interest. This interest forms the income to the depositors. Banks invest the customers' money in national and international business and increase their funds. Same thing, right? So, like what I said to you, they'll give a money, right? They'll give a money to the particular person as a loan, and they'll collect a tax from that. And when they collect a tax, the interest forms of income from depositors. So bank invest customer money, ಲೈಕ್ ನಾವು ಮನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮನಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ देयर फंड्स. ओके, दे आर इंक्रीजिंग देयर वैल्यू. ओके, सो लाइक दैट ओनली. अगर हमने किसी बैंक में जाके मनी डाला हुआ है तो वो जो बैंक है पहला काम क्या करती है? लोन देने के लिए रेडी है. अब कभी अब कुछ किसी टाइम पे भी अगर आप वहाँ जाओगे तो यही होगा. ओके, मैं तो रेडी हूँ बैंक लोन देने के लिए, क्या आप रेडी हो पे करने के लिए? सो बैंक्स आर रेडी एट एनी टाइम. बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? सो लोन के अलावा वो जो है कस्टमर का जो मनी होता है वो इन्वेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे वहाँ पे. सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर. तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन एबल टू गेन देयर व्हाट? फंड्स. ओके, नेक्स्ट. Oh my God, see, Reserve Bank of India, RBI. Like, so what is in Reserve Bank of India? All the banking transactions in India are controlled by the Reserve Bank of India. This is known as Mother Bank or Bankers Bank or Central Bank of India. Okay, so this one you have to keep it in your mind. All banks transactions in India, ಲೈಕ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ₹1 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ और सेंट्रल बैंक हत्र ನಮ್ಮ डेटा ಅಲ್ಲಿ इद्दे इरुत्ते. ओके, सो अगर हम जिस बैंक में भी जाए, अगर हम कुछ लाइक फॉर एग्जांपल ₹1 का भी हमने डिपॉजिट या क्रेडिट किया हुआ है तो उनके पास वो डिटेल्स रहता है. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट्स द रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक इज लाइक मदर ऑफ बैंक्स ऑब्वियसली. सो बेंगलोर में तो आपने देखा होगा शायद कि लाइक आई थिंक यू हैव सीन इन अ बेंगलोर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ वेरी ह्यूज बैंक. नेक्स्ट, RBI formulates the monetary policy which should be followed by all the banks. So जो रिजर्व बैंक जो है वो ही डिसाइड करती है कि कितने कौन से क्या क्या गाइडलाइंस होगी और बैंक क्या क्या कर सकते हैं, और अगर कोई डिपॉजिटर आता है तो उसे कितना इंटरेस्ट डाला जाएगा, और कोई क्रेडिटर आता है तो उसे कितना इंटरेस्ट लिया जाए, सॉरी अगर कोई लोन लेने आता है तो उससे कितना इंटरेस्ट डाला जाएगा. ठीक है, ಸೊ RBI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, RBI ಹತ್ರ ಆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿ ಓಕೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೋ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು RBI, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ 20 nationalized banks, 21 private banks and 19 foreign banks. So this is important actually. So if someone asks you like how many state bank groups are there, so you can say there are 20 nationalized banks, 21 private banks and 19 foreign banks. The network of banks consists of 8,000 bank branches.
There are rural bank, regional, government, and private banks as well. Okay. Then here you can see Indian Postal Department and banking transaction. So the recent development in banking industry is the inclusion of post office into its fold. The Indian Postal Department is planning to start bank to the tentatively called the Postal Bank of India with a network of 1.55 lakh post office spread all over India. Okay, there are how many post offices are there? 1.55. 90% of them are in around semi-urban and rural areas. So obviously, so post office will be there in a villages, towns, everywhere, right? Then next, Indian Postal in the sense bank. Then service offered by post office. Okay, so we had learned about the bank. What about the post office? Do you know what and all the conditions and rules will be applicable in a post office? So you can ask your parents or your guardians so they can tell you the post office is like easy for them. Not easy. They have to fill a lot of forms. They have to wait for 8 days. So a lot of stuff will be there. Okay. National Savings Certificates, Postal Saving Accounts, Kisan Vikas Patra, then service offered by bank. What's that? Postal life insurance. Okay. Monthly recurring deposits. Postal insurance, pensions, monthly transfers. Okay. The department is promoting a capital investment of rupees 1 crores for the bank transaction. It will be set as a subsidiary with the postal department. Okay, postal department in the sense post office. Don't get confused here. Okay. Okay. So now let's see the bank types of banks. No, I don't think today I can do this because I don't want you to be in a like a dilemma ki what I have to do, what I have to read, what I have to skip. No. So previously I did till characteristics. Now I have finished till service offered by post office. So I hope till here you understood the concept. Okay, what and all the service of the post office, what and all the service of the banks, and what the functions they'll do, characteristics they'll do. Okay, and who is the mother of banks? State Bank of India. Correct. RBI, Reserve Bank of India. Okay, so I hope you understood the concept. So keep learning, respect your parents, and do whatever you want, but try to learn new things so that you can improve your knowledge. Okay, dears? So till then, take care. Bye bye.